El dia de mi cumpleaños comienza como siempre había comenzado mi vida en el rancho en silencio, con el olor de la tierra medio el sonido distante del ganado despertando con el amanecer. Me levanté antes de que saliera el sol, como lo había durante más de 40 años, y cambié despacio por el porche de madera que yo mismo había construido con mis propias manos. Cada tabla tenía una historia, cada grieta una piedad superada. Es rancho no era riqueza, era sacrificio. Había enredado a mi esposa mirando esos campos. Había criado a mi hijo encio dol quinada en la vida si toma sin respeto. Pensé que esas lesagens habían quedado raíces. Es fue mi error. A media mañana comenzaron a llegar los invitados. Vecinos, antiguos trabajadores, amigos que habían visto crecer el rancho desde polvo hasta regulo. Mi nuera insistí en organizar la fiesta. Dijo que era hora de celebrar como mercado. Sonrí demasiado al decirlo. No suplir la cial. El pastel era grande, rosado, con velas alanitas que marcaban mis ojos como si fueran un cantillo final. Cuando todos estuvieron reunidos, ella se levantó. Golpe suavemente su copa para llamar la atención. Mi hijo se puso a su lado. No me mira. Tenemos un anuncio, dijo ella con voz segura casi triunfal. Lo que seguí no fue un anuncio. Fue una ejecución pública. Dijo que el rancho pasaría a sus manos. Dijo que yo ya había vivido lo suficiente. Que era tiempo de que los tomaran el control. Que todo ya estaba hablado. Que yo podía quedarme en la casa de Hay Speeds. Esperé a que mi hijo hablara. Esperé una risa nerviosa, una corrección, una excusa. No leg, el sentí. Fort. En ese instante entendí algo que nunca he querido aceptar. No estaba perdiendo a mi hijo. Sentí la mirada de todos clavada en mí esperando una reacción. El viejo. El obstáculo. El pasado. Mi rí. No por fuera gracioso, sino por gritar habría sido renderme. Después hablamos, dije con calma. Ellos pensarán que había ganado. Esa misma noche me mudé a la casa de High Speeds. No discut, no reclamé. DJ que creyeron que el silencio era debilidad. Desde la ventana observé que mo caminaban por la casa principal como nuevos reyes, dando órdenes que no entendían, tocando cosas que no habían construido. Durante semanas hice exactamente lo que esperaban de mi nada. Tomaba café por la mañana, caminaba por el rancho, ascencha cuando mi nuera explicaba sus nuevos planes. Mi hijo hablaba con una autoridad que no había ganado yo escuchaba. Porque mientras ellos creían que el poder estaba el nombre del rancho, yo sabía la verdad. El rancho no era la tierra. El rancho eran los sistemas invisibles, los contratos que nadie leía, los derechos de agua firmados de cada atrás, las garantías bancarias puestas a mi nombre, los acuerdos de suministro basados en confianza personal, no en títulos. Nada de eso les pertenece, no ética. Simplemente me retiré de vencer un contrato. Luego otro retiré una firma, cancelé una guerra sin drama, sin amenazas, como un hombre que deja de sostener un puente mientras otros caminan sobre él sin maravillo. Los primeros problemas aparecieron piqueos. Un proveedor exigiendo pago inmediato, un permiso retrasado, mi nuera lam, errores administrativos, a lo que en realidad eran grietas estructurales, aument la prisión. Als la voz exigi lilted, la lilted nos exige. Sigana, mi hijo empezó a ligar tarde casa, dormí poco, discutan. Yo los escuchaba deslillos sin intervenir. Cada noche el rancho respiraba mes de bill. Luego llegaron las inspecciones, multas advertencias. El banco pidi revisar en meros cuya no mentían por ellos. En menos de 3 meses vendieron maquinaria, luego ganado. Cada venta era una amputación. Cada decisión más desesperada que la anterior, hasta que la carta, desalojo legal, final. Vinieron a verme el amanecer. Mi hijo no perca un líder. Perisha un niño perdido. Mi nuera loraba, rogaron, prometieron, suplicaron que arreglara todo como antes. Las escuché. Por primera vez desde mi cumpleaños hablé con total claridad. Les dije que el error no fue faller. Fue traicionar creyendo que no habría consecuencias. Les dije que devolver el rancho no reparaba la humiliación. Que el respeto no se recupera cuando se pisa. Les negué la ayuda no por venganza ciega sino por justicia. Se fueron sin gritar, sin amenazas. Solo con el piso de haber aprendido demasiado tarde, el rancho sobrevive, yo también. Y mientras el sol volve a salir sobre la tierra que nunca me abandonó, entendí la verdad más dura de todas. La venganza más poderosa no es destruir quien traiciona, es dejar que enfrenta la vida sin tu sombra protegiéndolo. Después de que fueron, la casa quid en un silencio profundo, uno que no es incómodo, sino cargado de significado.
Podia center cada rincan respirando, record nendum quea tierra segue siendo mimia todo lo cabia construido anastaba vivo bajo mis pies. Mi sente en el porch, tomando mi café, y observe simo eliminacer iluminaba los campos con un brillo dorado qui per una promesa. Era un recordatorio la paciencia, la estrategia y el tempo valen mis quilira immediata. No abrí la puerta para ellos. No le malabogado ni his amenazas legales. Los DJ creer qui el rancho estaba sumerst qui mi silencio era rendis en cada vez hablaban de nuevas ideas nuevas modernizaciones, o reorganizaciones. Yo asentía suavemente como si escuchara un niño planear sin importancia. Les permití cumplir sus errores mientras yo observaba y evaluaba la magnitud de su incompetencia. El orgullo pude ser ciego, pero el tiempo revela todo. Los problemas comenzaron lentamente, casi imperceptibles. Un proveedor cuentes confiaba en nuestra palabra exigí pagos inmediatos. Un permiso de guaquillo renovaba silenciosamente queda vencido. La maquinaria, los sistemas de riego, los contratos de arrendamiento de pastas, todo depende de mi intervención y yo no intervenía, no había drama, no había confrontación. Solo dejé la structura qui ellos cree en controllers tambalira bajo su propio piso. Mi nuera comienza a alzar la voz con mis frecuencia, tratando de imponer autoridad don solo existía experiencia. Mi hijo intentaba calmarla, pero su confianza se estaba desmoronando. Los trabajadores notaron el cambio de inmediato. Siempre en respetado aquayan en chin del terreno, no al quais o proclama duino. Lo liltas desliz de sus manos, y los ni siquiera lo percibieron. Los errores financieros comenzaron a acumularse. El banco cuantes confiaba en mi garantía silenciosa empeza a revisar los números. Los préstamos qui habían solicitado para modernizar el rancho se volvieron una carga que no podían sostener. Las tasas de interés subieron. Las fechas de pagos adelantaron. Cada día quasaba sus decisiones mal fundamentadas los hundan mes profundo en un pozo que no habían cavado, pero cuyo habla dejado abierto. Mientras ellos luchaban yo me concentré en la reconstrucción y protección del rancho. Visité a los trabajadores uno a uno, asegurar nendum de que comprenderán los planes y protocolos. Restauré contratos antiguos con proveedores de confianza, revisé los permisos y documentos legales que aseguraban los derechos de ego y pastorio, y confirmé que todas las obligaciones financieras estuvieron al día. Todo lo que yo había construido durante décadas no se estaba perdiendo. Solo estaba mostrando que la tierra y el orden no se sostienen por ambición, sino por conocimiento y paciencia. Poco a poco comenzaron a notar que algo no estaba bajo su control. Los costos subían, los suministros se retrasaban. Los empleados dejaban de responder obedientes que antes habían obedecido sin cuestionar. La frustración se convertía en pánico. Mi nuera comenzó a gritar, exigiendo soluciones rápidas a problemas que no entendía. Mi hijo discutia con ella buscando culpables fuera de sí mismos. Ellos habían tomado lo que en era poder, sin comprender la responsabilidad que lo acompañaba. Entonces llegó la inspección oficial. No fue una advertencia, sino una constatación fría de las fallas administrativas. Equipos sin mantenimiento, permisos vencidos, registros incompletos. Todo lo que yo había sostenido ahora estaba en evidencia como un desastre en manos de quienes no tenían la experiencia ni la dedicación para manejarlo. Las multas y las advertencias llegaron y el tiempo comienza a presionar cada decisión que tomaban. Las consecuencias financieras se intensificaron. Sin mis garantías y respaldo, la luna de crédito del banco se volvió exigente. Pagos inmediatos, tasas más altas, condiciones estrictas. El dinero deja de fluir como antes. Lo que ellos creen un control absoluto resulta ser una ilusión. La arrogancia se convierte en desesperación. La confianza que tenían en sí mismos se desploma con cada carta banco y cada llamada de proveedor. En medio de todo esto, yo permanecía calmado. Observaba el efecto de mis acciones sin una palabra de reproche. La lección que necesitaban aprender no podía enseñarse con gritos ni confrontaciones, debió experimentarse. Cada error que cometían, cada gasto innecesario, cada decisión impulsiva, era parte de la lección que habían ignorado durante demasiado tiempo. Finalmente, después de semanas de problemas acumulados y noches interminables de tensión, llegaron a la puerta de la casa principal. Mi hijo y mi nuera estaban agitados, derrotados. Venían con súplicas, promesas y lágrimas. Rogaron por ayuda, por guía, por una oportunidad para corregir sus errores.
Query and restaurar todo como antes, corroborar ses falas y devolviera el control que habían perdido por arrogancia. Los escuché con paciencia. Cada palabra, cada gesto, cada se plica reflejable lección clia habi en aprendido demasiado tarde. Entonces les habla con calma, sin gritos ni amenazas. Les dije quel respeto y la confianza nos recuperan con disculpas. Les recordé que habían subestimado lo que no podían ver, si habían confundido propiedad con poder, y que su ambición había puesto en riesgo todo lo que yo había construido con décadas de esfuerzo y sacrificio. No les devolví nada material, no les ofrecí dinero, apoyo ni garantías, no por buscar venganza, sino porque entendía que la lección debía ser completa y definitiva. La vida no repara errores por conveniencia, solo enfrenta consecuencias. Se fueron con las manos vacías y la lección clara. Aprendieron tarde que la autoridad sin conocimiento no tiene valor, que el poder adquirido por la fuerza es efímero, y que la traición tiene un precio que no puede pagarse con lágrimas. El Rancho se recupera gradualmente. Restaure los sistemas, contratos y relations con trabajadores y proveedores. Cada día, la tierra respiraba con orden y armonía. El silencio en la casa y en los campos se volvió un recordatorio constante de que la paciencia y la estrategia pueden ser más poderosas que la ira. Mi hijo me llama meses después. No pedí nada material. Solo reconocí la verdad, entendí que el respeto y la responsabilidad no se otorgan, se ganan. Y que la ambición sin preparación puede destruir incluso lo más querido. Lo escuché, no discutimos, no exigí disculpas. La comprensión tardía había cambiado algo dentro de él. Yo, por mi parte, había reafirmado mi autoridad y dignidad sin levantar la voz. El verdadero triunfo no fue recuperar el rancho, sino protegerme a mí mismo y encierrar, a través de la experiencia, la lección más importante. La venganza más efectiva no consiste en destruir a quien te traiciona, sino en permanecer firme. Preservar lo que es tuyo y permitir que la vida revele las consecuencias de las malas decisiones. Después de que se fueron, el rancho se sentí más mu que nunca, aunque ellos todavía creen que lo habían arrebatado. Caminé por los pastos en silencio, observando si el ganado pastaba tranquilo, ignorante del drama humano que lo rodeaba. Los trabajadores me miraban con respeto renovado, algunos con miedo, otros con alivio. Sabían que aunque había permanecido en silencio, la mano que mantenía todo en equilibrio nunca se había movido realmente. Durante semanas, me dediqué a restaurar cada pequeño detalle que ellos habían descuidado. No hay salar de ello. No necesitaba mostrar fuerza, solo consistencia. Cada contrato vencido se renovaba con precisión, cada derecho de agua, cada permiso de pastorio fue revisado y asegurado, lo que ellos creían que era poder. Yo lo mantenía intacto, silencioso, invisible, pero absoluto. Aprendieron demasiado tarde que el conocimiento es más valioso que la arrogancia. El rancho comienza a funcionar nuevamente como una máquina bien excitada. Las operaciones que ellos habían intentado dirigir se desmoronaban sin número. Proveedores pedían explicaciones que no podían dar. Los trabajadores ya no obedecían órdenes impulsivas, seguían protocolos que solo alguien con años de experiencia podía aplicar. Cada era que comedy en se convertía en un recordatorio de su ignorancia y de si había en subestimado todo lo que yo representaba. Mi hijo comienza a mostrar signos de ansiedad. Luego de casa halaba consigo mismo mientras revisaba papeles, revisaba facturas varias veces, buscando un error que pudiera solucionar todo de inmediato. La frustración se transformaba en tensión, la tensión en discusiones con su esposa. Ella también comienza a cambiar su voz ya no era firme, sus gestos ya no eran seguros. Cada vez que intentaban imponer autoridad, el rancho respondía con resistencia, con retrasos, con problemas que no podían resolver con gritos ni con órdenes. Ellos estaban atrapados en una red que yo había tejido silenciosamente durante décadas. Un día recibieron una visita de un inspector que no había visto antes. Revisa documentos, maquinaria, registros de seguridad y permisos de agua. Lo que él vio fue un caos administrativo que ellos habían heredado por su propia negligencia. Multas y advertencias comenzaron a llegar. Cada documento faltaba. Cada trámite atrasado se convertía en una presión constante. La sensación de control que tenían se desvanecía rápidamente. No sabían si solucionarlo, y no podían recurrir a mí sin admitir que habían fallado desde el principio. La tensión entre ellos crecía de manera exponencial. Mi nuera discuché con el personal,
Con providores y con su propio esposo. Mi hijo intentaba arreglar la situación, pero cada intento fallado los hundimales. Empezaron a vender activos, primero piqueos, luego importantes maquinaria essential, ganado de valor, herramientas de trabajo. Todo lo que ellos en podría ayudarlos solo aumentaba la gravedad de la situación. Todo estaba conectado y cada decisión era ni desencadenaba otra consecuencia que yo había anticipado desde el principio. Mientras tanto, yo no intervenía directamente. Observaba y permitía que las consecuencias siguieran su curso. Cada carta del banco, cada multa, cada proveedor enojado, cada trabajador frustrado, era una lección que ellos no podían ignorar. No se trataba de castigo personal, se trataba de justicia silenciosa. Ellos habían querido el control sin merecerlo, y ahora el control les estaba mostrando su precio. Finalmente, la carta definitiva un aviso legal de desalojo legal, clara y inapelable. La arrogancia que habían mostrado en mi cumpleaños se desvanecía frente a la realidad de la ley los hecos. Cuando la leran el miedo reemplaza la soberbia. Sus planes, su confianza y su ilusión de control colapsaron simultáneamente. Finalmente comprendieron que el rancho nunca fue suyo. Solo habían llegado a poseerlo sin entenderlo. Días después vinieron a pedirme ayuda. Mi hijo apareció primero con los hombros caídos, la mirada baja y las manos temblorosas. Su esposa lo seguía. Con los grimas secas en la cara una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. Suplicaron. Prometieron. Dijeron que nunca más volverían a actuar sin mi goa. Querían restaurar todo lo que habían perdido, esperando que yo borrara meses de errores y humiliaciones. Querer volver a tenerlo todo sin haber aprendido la lección que debía enseñarse. Los escuché sin interrumpir. Cada palabra reflejaba la verdad que habían comprendido demasiado tarde. Entonces hablé con calma. Les expliqué que el respeto y la confianza nos recuperan con promesas ni súplicas. Que su arrogancia había causado dados que no podían revertirse con lágrimas. Que la autoridad nos herida ni se toma, se gana y que ellos habían fallado en reconocerlo. No ofrece ayuda material, no devolví contratos, no les devolví dinero ni poder. No por quisiera vengarme, sino porque entendía que la lección debía completarse para que realmente aprendieran. La vida es estricta con quienes subestiman sus responsabilidades. Y ellos, con orgullo ciego, haben olvidado las leyes más importantes. Si marcharon, derrotados y silenciosos, comprendiendo finalmente que el control sin preparación es solo una ilusión. Y que la traición tiene consecuencias que no se pagan con arrepentimiento. Yo por mi parte, recuperé la paz y la autoridad que nunca debí haber perdido. El rancho volvía a respirar con orden y armonía, los trabajadores confiaron nuevamente las operaciones y se estabilizaron. Meses después, mi hijo Milam. Su voz no tenía arrogancia ni súplica, solo un reconocimiento silencioso de la verdad. Admití que había entendido la importancia del conocimiento, la experiencia y la paciencia. Aprendí que la autoridad, sin preparación y la ambición sin respeto no le ven a nada. Yo lo escuché sin exigir disculpas, sin revivir la humiliación. La comprensión tardía había hecho su trabajo. La venganza en realidad no había sido un acto de destrucción, sino de preservación y enseñanza. En mis siguientes cumplidos me senté solo en el porche al amanecer, viendo el sol iluminar los campos, sin fiesta, sin discursos, sin traición que enfrentar. Solo la paz proviene de la paciencia, la estrategia y la justicia silenciosa. Aprendí que la venganza más poderosa es no se mide por el deo que causas, sino por la fuerza que demuestras al no permitir que otros destruyan lo que es tuyo. La verdadera victoria fue mantener mi dignidad, proteger mi legado y permitir que la vida misma mostrara las consecuencias de la traición. Los meses siguientes fueron una mezcla de silencio estratégico y acción precisa de mi parte. Mientras ellos lidiaban con las consecuencias de sus decisiones, yo trabajaba cada día en mantener y fortalecer el rancho, asegurando de que cada sistema funcionara como debía. La tierra no perdona la negligencia, la disciplina constante y la atención al detalle son las únicas maneras de mantenerla viva. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, caminaba por los campos y revisaba cercas, corrales y pozos de agua. Cada tarde me sentaba a revisar documentos legales, contratos de proveedores y permisos de pastorio, asegurando de que cada pieza estuviera en orden. Lo que ellos creyeron que podía ser tomado con arrogancia, yo lo preservaba con conocimiento y paciencia. Mi hijo y mi nuera seguían tratando de recuperar el control. Al principio intentaron imponer sus ideas sin fundamento. Mandaban a los trabajadores sin comprender los protocolos que yo había establecido.
comproban suministros incorrectas, contrataban a personas sin experiencia y subestimaban los tiempos necesarios para cada tarea. Cada era un reflejo de su arrogancia inicial. Mi nuera gritaba herudens qui no tenían sentido y mi hijo, desesperado por complacerla, seguía ciegamente sus decisions. Sus intentos de dominio solo los hundían mes. Ellos no entendían que el rancho no es solo tierra y ganado, es un ecosistema de relaciones, permisos, contratos y confianza que se construye con años de experiencia. Los trabajadores, por su parte, se mostraban desconfiados. Habían visto como la administración incompetente afectaba el funcionamiento diario. La lealtad que alguna vez había tenido hacia ellos se desvanece porque el respeto se gana con acciones, no con títulos o promesas. Cada tarea que mi hijo y su esposa intentaban supervisar fallaba, y el caos crece lentamente, como una tormenta silenciosa que se aproxima sin previo aviso. Mientras ellos luchaban, yo mantuve mi posición firme. No intervine directamente para corregirlos, pero cada error que cometí en fortalecía mi posición. Observaba simo discusión entre ellos, simo cada decisión impulsiva los desgastaba física y emocionalmente. Mi estrategia no era causar daño por venganza, era permitir que la realidad les enciara lo que la arrogancia y la ignorancia no podían comprender por sí solas. Cada factura no pagada, cada retraso en la entrega, cada inspección fallada era un recordatorio de que habían subestimado la complejidad del rancho. En medio de esta tensión, llegaron inspecciones oficiales. Los revisores no eran indulgentes. Documentación incompleta, permisos vencidos, fallos en equipos de seguridad. Cada error que yo había permitido que se manifestara se convertía en evidencia tangible de su incompetencia. Multas advertencias y exigencias legales comenzaron a llegar. La presión crecía y los no podían recurrir a mí sin admitir que habían fallado desde el principio. La desesperación se convertía en miedo, y el miedo los debilita más que cualquier amenaza externa. Poco a poco los efectos se volvieron irreversibles. Intentaron vender activos para cubrir gastos, pero cada vez los debilitaba más vendieron maquinaria esencial, ganado valioso y herramientas de trabajo, creyendo que el dinero podría restaurar lo que habían perdido por ignorancia. No comprendían que el rancho no es solo lo que se puede vender, sino un sistema vivo cuyo conocimiento, paciencias y respeto. Cada pie redita tangible reforzaba la lección invisible, la autoridad sin preparación no tiene valor. Finalmente, llega el momento en que comprendieron que no podía en sostener su ilusión de control. Vinieron a mí exhaustos y derrotados, buscando ayuda, suplicaron que restaurara todo, que los protegiera de las consecuencias de sus propios errores. Pero yo sabía que la lección debía completarse. La humiliación pública que me habían causado, la arrogancia con la que asumieron control, y el daño que habían hecho no podía borrarse con simples palabras. Su arrepentimiento tardío no dice que sensaciones. Los escuché con calma sin interrumpir. Cada palabra, cada súplica, reflejaba la lección que habían aprendido demasiado tarde. Les dije que el respeto y la confianza nos recuperan con disculpas. Que la autoridad se gana con experiencia y conocimiento no se toma con amenazas ni gritos. Que su ambición sin preparación los había llevado a un lugar del que solo podría salir enfrentando las consecuencias de sus errores. No ofrecía ayuda material ni restauré su control sobre el rancho. No era venganza, era justicia silenciosa. La vida, con sus reglas implacables, les estaba enseñando lo que yo nunca podría explicar con palabras que la arrogancia tiene un precio, y que los errores nos corrigen con lágrimas. Se marcharon, derrotados y silenciosos, comprendiendo finalmente que el control sin preparación es solo una ilusión. Yo, por mi parte, recuperé mi paz y autoridad, reafirmando que el conocimiento, la paciencia y la experiencia siempre prevalecen sobre la impulsividad y la ambición ciega. El rancho volvía a funcionar como siempre lo había hecho, con orden, disciplina y armonía. Los trabajadores recuperaron la confianza y el respeto hacia mí. Y los sistemas que había creado continuaron funcionando sin depender de la presencia de quienes habían intentado tomar control sin comprenderlos. Aprendí que la venganza más poderosa no consiste en destruir, sino en permitir que la vida en sí a quienes subestiman la complejidad de lo que creen que pueden tomar. Meses después mi hijo Milam, no pide nada material, no busca disculpas ni restauración inmediata. Solo reconoce la verdad. Había entendido finalmente que el respeto, la experiencia y la paciencia son fundamentales, y que la autoridad sin preparación se destruye a sí misma. Yo lo escuché, sin exigir nada más.
La comprensión tardía había hecho su trabajo. Mi victoria no fuel control recuperado del rancho, sino la preservación de mi digna ley enseñanza de la lección más importante las acciones tienen consecuencias inevitables. Y la sabiduría es la mejor defensa contra la traición. Después de los meses iniciales de caos y lecciones, el rancho empieza a mostrar signos de recuperación bajo mi control firme. Cada amanecer mientras la niebla encubría los campos, caminaba entre los corrales, revisando cercas, pozos y ganado, la tierra hablaba conmigo, cada sonido y cada movimiento me recordaban la importancia de la constancia. Los errores de mi hijo y mi nuera habían dejado marcas visibles y también visibles las relaciones con los trabajadores estaban tensas. La reputación frente a proveedores necesitaba reparación, y la moral de todos dependía de cómo yo manejara la situación. Yo me concentré en restaurar la confianza de quienes habían sido leales durante años. Los proveedores recibieron llamadas precisas, contratos firmes y acuerdos claros. Los trabajadores volvieron a sentirse parte de un sistema donde la disciplina, la experiencia y la paciencia eran respetadas y recompensadas. Cada acción que ellos habían descuidado yo la reconstruía meticulosamente. El rancho lentamente empezó a respirar de nuevo. Mientras tanto, mi hijo y mi nuera enfrentaban la dura realidad de sus errores. La arrogancia que habían mostrado en mi cumpleaños se transforma en desesperación diaria. Sus intentos de manejar el rancho fracasaban una y otra vez. Compraban ganado inadecuado maquinaria que no necesitaban. Tomaban decisiones financieras sin entender los contratos y todo esto se volvía contra ellos. Las discusiones entre ellos amenazaban gritos, reproches, acusaciones cruzadas. Cada fracaso era un recordatorio doloroso de que la experiencia no puede compararse ni fingers. Yo observaba todo desde la distancia. Cada error, cada decisión impulsiva, cada intento fallido fortalece mi estrategia de justicia silenciosa. No necesitaba intervenir directamente. La vida se encargaba de enseñarles lo que yo no podía explicar con palabras. Sus noches eran largas y llenas de ansiedad, sus días tensos y agotadores. Comenzaron a entender que la autoridad nos hereda mis tomas gana con conocimiento, respeto y paciencia. Pero la comprensión la leg tard. Cuando ya habían pagado un precio alto, con el tiempo comenzaron a vender activos para intentar salvar lo que podían. Primero maquinaria secundaria, luego equipo esencial, luego ganado. Cada venta debilitaba su posición, y cada pérdida tangible reforzaba la lección invisible, no se pudo poder sin merecerlo. Yo permanecí sereno reconstruyendo lentamente lo que ellos habían dejado en ruinas. Cada paso quedaba era medido, meticuloso y fortalecía la estabilidad del rancho. La tierra, la experiencia y la paciencia trabajaban a mi favor. Finalmente llegaron nuevamente a mi puerta. Esta vez no con arrogancia, sino con derrota completa. Mi hijo con los hombros caídos, la mirada vacía y nuera con lágrimas secas que mostraban su desesperación. Suplicaron por ayuda, por orientación, por una oportunidad de corregir sus errores. Querían restaurar todo, olvidar el pasado y volver a tener control. Pero yo sabía que la lección debía completarse. Las humiliaciones públicas, la arrogancia mostrada, y los dados casados no podían borrarse con simples palabras. Les hablé con calma, sin gritos ni reproches. Les dije que el respeto y la confianza no se recuperan con disculpas ni promesas. Les recordé que su ambición ciega los había elevado a un punto de quiebre. Les expliqué que la autoridad cigana no se toma, y que ellos habían fallado en comprender lo que significa proteger un legado. Sus lágrimas no alteraron la verdad. La vida ya les estaba enseñando la lección que no habían querido escuchar. No ofrece ayuda material ni restaure su control. No fue venganza, fue justicia silenciosa. La vida implacable les mostra que la arrogancia tiene un precio y que los errores no se corrigen sin enfrentarlos. Se marcharon derrotados, comprendiendo finalmente que no pueden tomar lo que no saben administrar y que la traición trae consecuencias inevitables. Yo, por mi parte, recupero mi paz y mi autoridad, reafirmando que la experiencia, la paciencia y la estrategia siempre prevalecen sobre la impulsividad y la arrogancia. Con el tiempo, el rancho prospera más que nunca. Restaura relaciones con trabajadores, proveedores y vecinos, asegurando que cada preciso funcionara sin depender de quien no tenía preparación. Las operaciones se volvieron eficientes y seguras. Los campos, el ganado y las instalaciones prosperan bajo la constancia y el conocimiento. La tierra, que había visto la arrogancia y el caos, ahora responde a la paciencia y el respeto. Meses después, mi hijo Milam. Su voz no buscaba restauración ni pérdida material.
Solo reconoce la verdad había aprendido finalmente que la autoridad requiere experiencia, que el respeto se gana y la vida devuelve consecuencias exactas a quienes subestiman su responsabilidad. No discut, no exigir disculpas, solo escuché. La lección ya había cumplido su propósito. En mi siguiente cumpleaños me senté solo en el porche al amanecer, contemplando los campos vallados en las doradas. No hubo fiesta, no hubo anuncios. Solo silencio y paz. Aprendí que la venganza más poderosa no es destruir, sino permitir que la vida en sí. Que la paciencia y la estrategia triunfen, y que la dignidad y la experiencia progen lo que es tuyo. El rancho no era solo tierra, era mi legado. Mi paciencia y mi victoria silenciosa. La verdadera victoria no fue recuperar lo que intentaron robar sino preservar mi dignidad. Proteger mi historia y demostrar que la traición nunca queda sin consecuencias. Después de aquel último enfrentamiento silencioso, el rancho comienza a estabilizarse de manera definitiva. Cada amanecer ya no trae tensi ni miedo, sino un ritmo natural de trabajo y vida. Los trabajadores confiaban plenamente en mí no por miedo, sino por respeto a la experiencia que había acumulado durante décadas. Cada acción estaba calculada y cada decisión tomada con conocimiento, no por impulso. La tierra responde a la disciplina y a la atención que yo proporcionaba. Y por primera vez desde que cumplidos fatico, sentí que todo estaba realmente bajo control. Mi hijo y mi nuera siguieron enfrentando las consecuencias de sus errores. La desesperación diaria se transforma en reflexión. Cada noche, mientras yo caminaba por los campos y revisaba cercas o pozos de agua, ellos lidiaban con pagos atrasados, clientes molestos y proveedores impacientes. Sus discusiones internas no tenían solución rápida. Cada intento de arreglar un problema creaba 3 meses, y pronto comprendieron que el poder no se impone con órdenes vacías, sino que se construye con paciencia y sabiduría. Yo, por mi parte, no los castigaba directamente. Mi venganza no necesitaba intervención activa, la vida se encargaba de todo. Cada error, cada decisión mal tomada era una lección que no podrían ignorar. Mi hijo comienza a mostrar signos de cambio, la arrogancia dio paso a humildad, la impaciencia a cautela. Su esposa también comienza a comprender el valor de la disciplina. Aunque lentamente, sus pasos eran torpes y amorosos, pero eran pasos hacia las maduras que habían ignorado durante demasiado tiempo. Mientras ellos luchaban con su propio aprendizaje, el rancho prosperaba bajo mi guía silenciosa. Restauré vijos contratos con proveedores, aseguré derechos de agua. Renové acuerdos con arrendatarios de pastas y mantuve la moral de los trabajadores alta. Cada acción reforzaba la estructura del rancho y demostraba que la experiencia no puede sustituirse con ambición o arrogancia. Lo que había querido tomar por fuerza, yo lo preservaba con cuidado y paciencia. Finalmente lograron aceptarlo. No con súplicas, sino con una comprensión silenciosa. Habían aprendido lo que significa subestimar a alguien y algo que realmente importa. Habían enfrentado el fracaso, la pérdida y la humiliación. Y esas experiencias las moldearon de manera que ninguna reprimenda verbal podría haber logrado. No necesitaban mi aprobación y mi ayuda para comprender la magnitud de sus errores. La vida misma había sido su maestra más estricta. Mis disputas mi hijo mi lam. Esta vez no era un llamado de desesperación ni de súplica sino de reconocimiento. Su voz reflejaba entendimiento. Admitía que había aprendido la importancia de la experiencia, de la paciencia y de respetar lo que nos puede poseer simplemente por curarlo. No discutimos. No pedí disculpas. La lección había sido absorbida. La victoria no era visible en documentos ni en dinero, sino en la transformación de quienes habían intentado robar lo que no comprendían. El rancho continuó prosperando. Cada campo, cada establo y pozo de agua estaba en perfecto orden. Los trabajadores se sentían seguros y valorados. Los proveedores confiaban en nuestra consistencia y los clientes recibían productos de calidad. La paz que había buscado durante meses finalmente se estableció. La tierra, que había soportado la arrogancia, ahora respondía a la disciplina y al respeto. Mi victoria era completa, no solo había protegido mi legado, sino que también había enseñado de manera silenciosa pero efectiva la lección más importante de todas. En mi siguiente cumpleaños, me senté solo en el porche, observando cómo el sol iluminaba cada rincón del rancho. No había fiesta, no había discursos, no había traición que enfrentar. Solo la tranquilidad de la justicia completa y el conocimiento de que la paciencia, la estrategia y la dignidad superan siempre a la arrogancia y la impaciencia. La venganza más poderosa no es destruir,
Si no permitir qui la vida misma en si la lección qui no si puede aprender de otra manera. Mi hijo mi nuera nunca volvierne intentar arabitarme lo que era meo. Aprendieron tard pero aprendieron. Sus errores, sus fracasos y sus derrotas se convirtieron en la mejor lección que podrían haber recibido. Yo no tuve que alzar la voz ni recurrir a la violencia. La justicia silenciosa había triunfado, yo había recuperado no solo el control del rancho sino también mi paz, mi dignidad y la seguridad de que mi legado estaba protegido para siempre. El rancho siguió siendo mi hogar, mi historia y mi orgullo. Cada amanecer era un recordatorio de que la verdadera autoridad no subtiene con fuerza ni con engaños, sino con conocimiento, paciencia y respeto. La verdadera victoria no estaba en los documentos, el dinero o la propiedad, sino en mantenerme firme. Proteger lo que era mi y permitir que la vida mostrara las consecuencias de la traición. Mientras los campos se iluminaban con la primera luz del día. Sup cual elección había ensayada, la justicia había sido cumplida y mi legado estaba seguro.